Frank Ntambi, the juggernaut, the konosu akomyewo gye baleko sewo kale sebo naye gye baliko taata okyankalanyiza eggwanga ate ntya mbadde first okukubira akasimu mbadde ku Facebook nendaba post ku Baboon Forest nga Big Trilla akugamba Frank Ntambi, why don't you shut the fuck up? Nkotinga bigambo bye si byange. Of course I know. Abayimbi bali frustrated si basanyufu because of some of your comments. Yeah. You appearing to be fighting the amendments ezakoleddwa mu copyright. Obadde vocal nnyo. I think I've seen you on over 2 shows ku Shalom 256, nkulabye ku Kasuku, nkulabye ku CBS. Ebadde show nsufu nnyo. Thank you so much. Oli vocal ku nsonga yemu abayimbi obaagazaaki. Why are you very negative on the new changes ezigezaako kuyamba abayimbi okukola ssente? What's going on? I'm not bitter. Yes, sir. I'm just doing my job. A profession that is very new to so many Ugandans, yes, of a critique and an analyst and what they have to do under those circumstances, because we are used to bubblegum, mediocre commentators who don't dig deep, yes, into an issue. Okitegeera nti that is what the society ya Uganda abantu beyamanyira we batyo. But in other countries, and why they are developing is because the space of criticism or critiquing and analyzing issues eyamba sectors nyingi okwetereza okweshapinga kabire government okushapinga policies zayo okusinziira. So that is exactly what I do. So I don't know if it's very new to them, but now I've rebranded to what an analyst should really bring on the table. An analyst abiranga musawo. So ugende w'omusawo n'akujja n'omubuulira obuzibu obuliwo abagenda kuscanning. Wakuscanninga n'azuula ekikuluma. Kati waba azudde ekikuluma agenda kujja kuwa report. Then akubuulire ki ekyetaagisa okubeera ng'otereera. Kati that is what I'm doing. I'm a doctor. Nti ntunuulira something ekyaze kya copyright. Nenkiteeka mu sikaani yange. Bwe nkiteeka mu sikaani yange nensangamu nga mulimu ebizibu ebirimu. Mba nina okujja mpa report. Sigenda kufa because someone yangambye nti nedda lwaki toyogera ku birungi ebirimu, lwaki oyogera ku bibi byokka. Ne muddamu ne mugamba nti nga nzizayo analogy y'omusawo. Omusawo bw'abeera azudde obulwadde obukuluma ng'agenda kukujjanjaba, aye tagenda kubeera ng'akuwaana ngatto gy'oyambadde ng'ozze mu ddwaliro, tagenda kuwaana kasusuko kalungi, tagenda kuwaana ettama ligezze ng'olina ssente, no. Abeera wali ku kiri ekinyusi ekizibu, such that omubiri gutereera ne guddamu ne gubeera nga gukola ki, nga gutambula. Ogamba ojja kumuwa the ugly, uncomfortable truth. Definitely, and we are not used to that. We Ugandans, so many of us, the Ugandans, we are not used to that. That's why we are labeled. Those are enemies of progress. We are labeled. We are labeled. We are labeled. We should just shut the F up as Big Tree. We are Gambi. We are labeled, or we are used. All the society is used to every time someone comes up, I know kuberanga, you get the positives. I know kuberanga wana. You know, they really used the other uncomfortable truths as well as value. And that is one of the biggest problems, is hindering a country, Uganda at large. Cinema performing arts mo kama tulido chili was, because the characters are very yobo, mubutonde bwabwe being creatives. Baba manyira kubanga every time, baba kubirengalo applause, kubawana. Every country joligenda mabayimbi, that's what they really want. Kubanga bawana. But then chikonya omuyimbi nti waban amanyide that side of kuwana. Then when you come out with a critique, mugamba, you know what, wana tachena kubanga kitambula bulungi omaliriza oli mukomera. You know very well munsize mulimu eyo UK, USA,
and others even an artist that's sort of full a body of work, maybe an album, and then it gets critiqued. You see how Pitchfork works. You see how Rolling Stone works. You see how panelists work nti batuula ku ku table ne ba dissecting album egenda okuvayo ne bagamba now nejjeko album no gyatweetedde no it is 3 out of 10 as compared ku albums ziri, as compared ku nyimba zirimu the themes yatakolinze bars metaphors and what you see ejjeko waffe that is trash. You understand? But then when you do that in Uganda, no chikola artist wa Uganda nga creating the album, no jano jiwa that kind of critique nga ebyaddala tetuuka ku standard ya muyimbi oyo oba what is at play. Mukasera then the whole fan base of theirs, even him himself, ajja kulowooza nti you are the worst thing this industry has. So yembera gyendimu, and also kusembayo nti what makes a good analyst, which I do as a profession, an analyst, because I take a lot of time. When bantegede nti ngenda kukola ne shaba discussion ku kintu wekitera ndowooza ola recordings very late, but wangambe tukole like 7 hours ngamba leka nsoke neteketeke mbeko byensoma mbeko byentegeera such that I can come nembeera nga mpa abantu nti we are trained to identify structural weaknesses very early, so that we can, model possible outcomes, and stress test systems before failure occurs. And that's what I've told the audience at CBS there. Tuba tulina okubeera nga tukola okwewala ekizibu okujja nga tetwakirabirawo n'ekitufuula ab'enjawulo kulabirawo kizibu nga abantu tebannaba kukiraba. Sometimes abalala ne bakiraba nga emyaka giyiseewo nga 6 ne bagamba gundi nno yayogera. So ne bawa examples most of the catastrophes ezigudde mu nsi nti analysts at the time they predicted whether the economic crisis happened in 2008. Nawadde abantu nti a lot of many business analysts abamu nga professors ku universities ezenjawulo, they had predicted that myaka ngena before it really happened. You understand? So abantu abaliwo ne bagamba nedda so ne bakineglecting, and then it happened in the cheating ensi yonna mu 2008. Number one example ya COVID, the pandemic that happened in 2020, that abasawo abakugu abamu baali bakiraba okitegeera some 3-4 years before. Walaba enjega eyagwa wanne waffe gye twali tusuula kasasiro ekiteezi. Yes, reports zavangayo ezimu nga ziva mu World Health Organization, eddala World Bank, eddala ludda wa omulodi Elias Lukwago. Every time abagamba bannange tugenda kufuna obuzibu, they ignored the man, and before you know nga kasasiro yassa abantu bayitirivu nnyo. And just recently wano amataba ge tuli receiving mu ggwanga Uganda, ddala mu Kampala they have nti Elias Lukwago for example nti yavangayo n'awoninga nti ketulifuna enkuba emu eri serious, ekitundu kino Kampala kigenda kufuuka matonga. Ne bagamba omusajja every time is politicking, it's very negative, and then before you know enkuba n'etonya ne bagamba the man was right. So that is just a small preamble okulaga omuntu ali eyo nti omulimu gwaffe abamu gwe tuweewa ogutali mwangu, because it requires to really be informed, to know, to read, to watch a lot of stuff. Most of the people budde obwo tebabulina, but me mbwewa mbusaddaaka nembeera nga neekuumira mukumanyi. So baganda bange abayimbi abaana abalaba sheeno, most of the times by the way nachanging nti sagala reacting when I'm emotional. When someone abuses me nga Big Trill we yakoze, I take some time, I take a day or two to come and respond. Nensijanga nange siri emotional nga we yabadde, nensijanga rather than rational with the subject matter. So my brother Big Trill, hopefully you're going to enjoy this one. Ne Frank, kansoke nkuzeyoko wogamba critiquing. What's the difference between criticizing someone and attacking? Kyawuka kitya? Kuza abayimba ab'enjawulo balowooza nti oli kulumba. There's a critique of QUE. Ekintu ekiva kivudde mu the critique of CRITIC. A critique, kati nze miyambe critique.
But abantu bachoza to critique about to criticize. Criticize, of course, will be negative every time. You're criticizing. But a critique, I understanding ekintu kyomuleetedde n'akiteekaawo nabeera nga surgeon, n'akitankula munda n'akugirayo ebituufu oba n'akugirayo ebikyamu n'akugirayo ebituufu nga talina kyaliseeyo. That is now the critique business. So olaba nti when we try to dissecting it, take it the other day you hosted me nagamba nti balireetera government critics, you understand? Not criticism. So byagala bilingange byagala okufaanagana but byawukanira ddala. So say criticizer ndi critique of the performing arts and professionally because that's what I studied at the university. You know my journey. Njimanyi bulungi nnyo ssebo. I've been with you for quite a number of years. Omanyi show gye twakola I was surprised nga we nagambye some people thought gwe gwadde gusoose okukola naawe. Frank Ntambi mumanyidde akaseera. Many Ntambi wawo kyotamanyi we nali mu senior 2 banzibako calculator. I think emyaka egyo omanyi wali mugezigezi. Wanditenkanyiza calculator mangu awo twali tugenda ndoza mu chemistry. I'll never forget mwana. Ndoza ali mu senior 1 ng'oli mu senior 2 bali nali mu senior 2 ng'oli mu senior 3. Nokigattagattaawo. Exactly. Wakigattagattaawo ne nfuna calculator mwangu. Simanyi wagijja. After this course kubuuzanga. Kubaddanga tukulira crime cartels mu bitongole ng'ebyo. Natukigattagatta. So how many years are those? 20 years maybe. 2007, It's a long time. 2007 now, almost 20 years. Almost. It's a very long time. And one thing I want to appreciate nti wetwatandika mu Uganda plus 256 omanyi nakuweereza message. I think twalina ndowooza 2,000 subscribers. By then oyinza okugamba nti Frank Ntambi the juggernaut wali okutte industry ya YouTube. You had an option of saying sijja kukola naye lwakuba olina ba subscriber batono, but you came regardless. And you gave us a massive push. Eno channel kutuuka weeri, you have a big building block ku channel eno. So I appreciate you muganda wange. Thank you so much for appreciating. Thank you so much. Kati tugende mu tteeka ssebo. Definitely. Nakulabye ku Shalom 256 nga ogamba mu 26 wakosa language n'ogamba nti you were an idiot. Yes. In 2006 okubelievinga nti change zaali zizze no celebrating mwakuba engalo nga mulowooza muvudde mu bwavu. So what's different between 26 ne 25 ate nga tufunye amendments? Don't you think nti amendments zandi correcting the errors ezaaliwo mu 2006 and things would be better right now? Definitely, and that was my thought in 2006 that these amendments zaali zitereezekadde because etteeka lye tuli mu kwogerako lya bannaffe abakoloni the colonial masters baali bayitulekera in the late 1950s. So amendments ezijja mu 2006 zaali zitereeza oba zaali zongeramuko okuziba gaapu eyo yali emyaka egyali emiyitirivu ennyo. So the metaphor used of being an idiot nti tetwafowasinga oba tetwayina kakisa abantu abamu okulabirawo ekiri munda nti ebyaddala muyinza okusanyuka naye owatabaawo oba takolebwa this and this and this temujja kulifunamu. We muteeyambako okukola this and this and this temugenda kubeera nga mufunamu. So nitusanyukira bwereere, sorry to say that, because kiprovinze okuyaayana kw'abayimbi kubadde olaba konakona all these past maybe 10 years nga balinga nga abagamba n'okugamba nti teriri nawo naye nga teryaliwo nga liri amended naye balabanga almost totally ekitaliiwo because waali walina okubeerawo ebintu birina okutuulako ebitaaliwo. So mu maaso gaabwe nga balaba nga liringa ng'eritaliiwo. Kakati 20 years giyise ndabanga tewali kikyuse. Tulinga nga bali mu what is it called deja vu. It is like deja vu. Me, I've been here before. Like nkirabyeko like naliyo. Okiraba nti wetu watabaawo bigenda okusuggestinga bikolebwa
era mu myaka ng'esatu ena etaano the discussion or the debate will be Uganda terina copyright law. Naye ng'ebeerawo naye erabika ng'etabeerawo erabika ng'etaliiwo because tulowooza it is the end to the means, like it is everything, yet it is just partly some of what we have to have as an industry to thrive. So that is where my school of thought came from. Uganda, the creatives, look guys, let's not really celebrate, because I may have celebrated before, but for those who were not there to celebrate the other one, maybe Balabienga something that is very new. So you could excuse their excitement at the time. But for me, who was there before, who saw it and then got disappointed by some of what I'll be explaining, I was like, you guys, you know what? No, a very, very big no. And then this time around that I'm not the other 2006 creative. Now here, I'm in a much better position of someone who is also an analyst and a critic, who takes time to do research, who takes time to visit industries to benchmark on such laws, how they've been enforced, where did they really enforce them, or what happened, you know? Because we are not reinventing any new wheel here. Everything that is in this law has been picked up somewhere in a certain industry. So when not only take it, I have a notes board here at home. I have a printer here. Name printing a take it. Pinning, you know, now this batch Jewanochino, or batch to Alamedian Chakola Wech teaching, and Chivademerida Wech, Tikachile, so no, Ate, Badimuchile, Tabarina, something already, Chariwo, Nechitulako, Nechokola Bulunjino, so Antuchile, so on, but we don't have anything, but Chiganakubanga Chitura. That is the kind of time I take that people be better in the back room. Naye, it doesn't matter how we do these things, because I do this as something change agala. I do it. I'm very passionate about really explaining theories, teaching people, analyzing or deciphering concepts. So so Frank, chicho walabye mu amendments nezigenda okwavuwaza omuyimbi, because I think okuba tochi mu clause 9 etuwe ekifaananyi nti omuyimbi nalabye big eye muganda wange nga celebrating atunda ennyimba ze myaka 5 oba 4 omwemuzi omuwa you collect amalazi fune. So what do you see mu amendments nezigenda okwavuwaza omuyimbi? I think my brother big eye just better to a satire of sorts rather than serious, and at this crucial time I don't think the artists by Uganda or even the create, because I find it even very awkward that many artists think this is their lontia weboka, you know, that chobola bantu bajiwambye, and tobanenya no many of them babadde ku this movement okubanga bakikola kibafuna amendment eyo nekirabikanga eyaleeteddwa ku lw'abayimbi bokka. That is the discussion gy'owulira. Tunawulirayo discussion ku side y'aba filmmakers, tunawulirayo discussion ku side y'aba writers abalina CMO yaabwe ya Uganda Rights Reproduction Organization Euro. It is centered about music, and that comes about how music is influential more than maybe other performing arts. Kitegeerekeka. Now otugenda mu clause 9 gy'oyogedde, some of what ebirimu ebirungi ennyo ng'amata ku lupapula nenga in reality biyinza obutasoboka. Omanyi omuntu ayagala nnyo okubeererawo ku hope, era abagezigezi ennyo kabere bafere batunda hope gye babuze omuntu, you know, even these fake pastors and fake tradition batunda hope. Kana kino ekintu kirimu okutunda essuubi eringi nenga in reality kibeera ng'omuntu nga mulema. Naye naafuna pastor omufere namugamba gwe ngenda kusabira okole ki? Otambule, you know, katundi yakola miracles bisoboka and all that, and then before you know we've lost so many people nga balina obulwadde, olinda pastor nagamba ngenda basabira buwone, ne nitumaliza nga tufiiriddwa abantu. Otugenda mu clause 9 mulimu
provision, radios, TVs, bars, and all other, user aba using emirimu egy'abayiiya okubanga bajja kusasulanga buli banaabazanya oluyimba lw'omuyimbi. Uzibeera TV nti besides music videos but also kuside ya film nti every time film ya Munnayuganda weenezanya actor ajja kubeera afuna sente buli lwanabeera ezanya nga bayita mu the Beijing Treaty on Audiovisual Performances n'ebirala. Now kirabika bulungi, kiwulikika bulungi. Gwe imagine omuyimbi nga bakimugambye mu kutu nti munnange buli banakuzanya radio ng'ekuzanya sente nga zijja ku account yo direct. They will feel good. They really feel good. But in terms of enforcing that, you need to look at the realities. Nti tewaliyo TV oba radio ejja kubanga erina obusobozi economically okubanga esobola ekintu bwekityo. Kyobalaba nti oli previously muteeka liri ekkadde lye bakyusizaamu gundi ebadde the regulation ebadde nti basasula what we call a blanket license annually. So a fixed fee gye baateekawo mu regulations oba zibajjanga bakyusa nti TV okusinziira ku maanyi gaayo oba radio ku maanyi gaayo reach yaayo sente bwe ziti maybe kangambe nti radio maybe $1,500,000 buli mwaka. Waliwo rights organization emanyiddwa ga PRS, Performing Rights Society mu UK. Eyo nno nga erina ba members abayitirivu b'ennyo abayimbi, so it licenses by users ab'emirimu egyo gy'abayimbi baabo, but babasasuza blanket license. But what they do to distribute royalties bulungi nti omuyimbi Craig David yasinza okubeera nga mu mwaka ogwo mu nnyimba ezikubiddwa maybe places zibadde nnyingi as compared ku muyimbi nga Stormzy. Then they use a mechanism of a machine ebayamba okutracking, okumonitoringa, okumultiplyinga n'okukola kye bayita the audio fingerprinting oba broadcasting monitor. Yeyamba naye kati bagikozesa ku level ey'okudividing oba okugabanya royalties. Naye nga wali eri blanket eri endala eya annual. Kati bano bo bakikyusizza bagamba no eya blanket eveewo buli webozanya omuyimbi sente. Obuzibu bwakyo lwaki tekisobokerako ddala mu ggwanga erya Uganda wano kugambye kisookera ddala kiba economically kimenya radio, kimenya TV. And mu kukimenya ekyo radio ziba zigenda kwesikamu zigambe okuzanya abayimbi bano every time tuba tusasula tulina okureducinga ku plays. Okitegeera katugeze program ebadde ya ssaawa ssatu kati nga gye mbaddemu eya muganda wange wale musobola okugikuba yona ssaawa ssatu nga temuli luyimba luzannya, but wenjibeeredde mbazanya nnyimba ndowooza nga 30. Akati ekyo kibeera kireducinga ku populance y'omuyimbi n'oluyimba. So radio nti esobola okufuna ways of bypassing that netazanya. Ekyokubiri nti radio esobola okugamba you know what, let us play the alternatives. Kubanga etteeka liragira first place okubeera nti n'ennyimba muziregistaringa. Wemuziregistaringa ku URSB for example ewayinza okubeera nga we wali central oba we banacreatinga muziregistaringa nezigenda ku database. Wezigenda ku database now this audio fingerprinting machine oba broadcasting monitor kusaidia TV and radio correspondingly nti bagikola nga yakubeera monitored 24/7 nenga mu butonde bwayo it requires servers engazi enene it requires software
or are sophisticated. It requires monitoring receivers. It requires, internet bandwidth. It requires data storage, maybe data. Nayingate, ekolera ku internet 24/7. So that they can tena kuvaako because it has to monitor 24/7. Watanga oba wakajijja koze ne bakubirawo ennyimba nga mukaaga. But then tuli mu era eno gye tulimu ekyali inform nga radios teziri digital, zikyali analog. Kati ozibere nga ziri analog kiba kitegeeza nti kiri oba ogenda kukifo osinga otya ekya paplay, which has monitoring every second. So kibeera kizibu okukituukako, okitegeera. Kakati mu kyo kiba kitegeeza omuyimbi ono radio TV zigalanga okubeera nga zimwewalira ddala kubanga ajja zireetera obuzibu bw'okubeera nga basasula kingi. Ate nga nagambye abantu era kino nkisiba nkibagamba, those who want to do research, they can do research. Ebigaggawaza omuyimbi copyright yes weeri because nawe kuyamba legally to protect ekiyiiye ekyo, naye ng'omuyimbi the more you get power play either on radio or TV or bars is the more oluyimba lubeera popular. Oluyimba lubeera popular lubuna mu bantu bakudimandinga okukulabako okutegeka show. Kati bino biba bigenda kureducinga power play omuyimbi, and before you know nga revenue, the biggest revenue of any artist is performance. And you go to any country, the biggest revenue for an artist has been performance. Nandi Frank, yo muyimbi ajja kugamba nti tulina TikTok, tulina YouTube, bajja tulabirawo. So radio ne TV. Definitely, bajja kugamba radio, bajja kugamba TikTok, bajja kugamba ne YouTube. Kati nga tujja mu argument ey'okubiri. What is the state of internet infrastructure in Uganda that is going to make to replace this? Nti oberanga okuba ku YouTube ne TikTok, now Uganda yona ekumanyi. Abantu kyebeerabira. In Uganda right now, still traditional media ina reach y'amaanyi okusinga internet. Internet ina just effect and influence y'amaanyi, but reach, it is traditional media. Radio still is the most listened to tool of communication in Uganda. I want you to make research. Where was internet statistics in Uganda ziri? I made research. Less than 30% of internet here in Uganda. 30% less than. Talking about data internet penetration. There are areas even in urban centers to suffering an internet network. Now, how about remote areas? I think I do take a kola na. Tulina kusosola muntu nno kati mu ngeri gye muli mu urban areas memba mu complying. Compliance ina kubeera ngeri 100% ngeri gye. True. Radios ezomu remote areas, radios ez'obutale, radios, community radios, ezitagenda kubeera digital 24/7. Then how are they going to comply? Kakati wabeerawo obuzibu. Ekyokubiri, nenkizuula nti nga bwe badde nkugamba era ne mwami Edilisa Msuza, who's the president of the federation, one of the guys I really like, era gwempe bimuli bye nti munange weebale okoze kyokoze lwakuba saagala kubyogera nti biyinza okukakanyaza abayimbi nti kiwera mbadde ndi nnyo ku bizibu ebiriyo, but on the positive side okufuna copyright amendment I would be very happy for the artists because bagamba nti every milestone gy'otuukako it is a win. Nti newabeeramu bbi nga akubbye ewaka n'okugumuka ekiro n'otandika okumugoba n'obako ky'omusuuza omusuuziza paasi ogambira waawo sigendeddawo naye ebisinga akuwulise nabyo. That is the problem. So Eddie yagamba nti how to handle all this, they've created a copyright management system. Copyright management system kunoonyereza okwange mwe mugenda okuva this tracker egenda okutrackinga the audio fingerprinting over the broadcast monitor or whichever they'll call it. But then kiba kitegeeza nti buli
akozesa ebiyiiyi togera ku radio togera ku TV togera ku bars togera ku hotels togera ku whichever ebiyitirivu it will be mandatory okubeera nga bagula this machine nga be bagula not the government providing. No. Because even muteeke kadde because now after the law bagikoze balina okukola better regulations banalikwasaganya batya regulations za etteeka ya 2006 lyajja 4 years later, that was 2010. Wali lyabeerawo naye nga ogenda kukwasaganya oti okitegeera era nalabye muganda wange lwagadinga gamba etteeka ligenda kukolerawo under which regulations now. Kale katugambe nti no radios zijja kuba zisasula ne TV sente mmeka teziri fixed mu tteeka. So babi fixingira mu regulations ezo zirina kujja nga nazo bamaze okuzirowoozaako and all that. So simanyi bwe zigenda kujja but nazo zinaba zigenda okujjiramu this system edi gyayogerako eya copyright management system egenda okubeeramu emashini eyo whichever they will call it. Bikyusa amannya but purpose ebeera yemu tracking 24/7 tracker okitegeera. Now eri gye wayogeddeko nti yeetaaga internet yeetaaga okubeerako 24/7 definitely kakati eyo bagikake mandatory bagikake buli radio buli TV buli baala buli ki bwe bagikaka nga bagula now that is revenue. Ezo sente eyo business tulina okuddayo okumanya ani nannyini business eyo kuba government tekola business. True. Kati nannyini business eyo alina okubeera nga sokopozinge Frank oyo ye Frank Ntambi the juggernaut the konosu tutwale sebo. Yes. Jolaga ntandise okulaba. I'm seeing the picture. Definitely. Kakati olina okubeera nga waliwo investor eya partnering ne government oba bamu ku banene mu government of this. Kati now this copyright management system engeri kigenda okubeera mandatory through the regulations of by users bona okubeera nga baguze obuntu obwo. That is money. Kyovolaba nti tulina okuddayo okumanya emabega we reverse lwaki etteeka eryo mu second reading bamemba ba parliament baraising emikono nga bali mu kwemulugunyako clause 9. It blew all the dust. Abayimbi ne bavaayo ne bagaa tugenda kwekalakaasa tugenda kweyambula temuyinza kujjamu ebyo werikomawo mu the third reading lweriyita without any objection. Kitegeeza nti Eddie avuze ekintu kino naye nga gye kiggweera wonna is the copyright management system okubeera nga egenda kubeera affected. Webeera affected, that is a business egenda okubeera nga ejja. So bajja bubaguza era bajja bugula sente simanyi but there are millions of money ezijja okugula ebintu ebyo. But then nkubuulidde obuzibu bwabyo nti ono omuyimbi oli ajja kukagula akateekemu because kali mandatory then atandika okweregulatinga. Wabanga badde akuba ennyimba katugeze nga 30 olunaku agambe nja kubanga ennyimba lumu buli kyo tukuba obulango either okiba kyetaagisa kufuna ba content creators aboogera ebintu abantu bagomera amatu bantambi tujja okuwa emirimu because the time sobola okunyumiza emboozi for 1 hour or 2 hours nga tuyagala kuvaawo nga tewetaaga music kasawa zina abantu bali mukutulaba tuli mu kunyumirwa. So I become a replacement of now a song. Oba kitegeera like nkuwa buli example sinze nga nze kuba but whichever they will now start to strategize on how to live without playing as many songs so that kibakwata okubanga the economic burden eri ku bo. Waliwo kibayita maintenance okumaintaining ebyo ebintu ka machine maintenance monitoring it kusindika nga because now mulidi ekadde fe batuyitanga ba inspectors. I was once an inspector of a CMO called Uganda Federation of Movie Industries ya film. Era nga tugenda mu libraries nga tukebera twaziyitanga bandrolls bateganga ku CD nga buli CD ino bako bandroll etabako bandroll now that is a pirated film nga tuziconfiscating. Enche CD zino zitwalabangako DVD. Definitely. Zino zebayokyanga nga filimu njogerere oba like originals. Yes.
film enjogerere ezo biki and all that buli CD etayina natugamba eyo now kicho pirate tuzikwata kati ne wano bagenda ba inspectors abagenda ogendanga mabala bagenda ogenda kuki bakebire kakoze nki ojja kalekera omuntu eri akamenya gambe kafa njirange si kyaji kitege akajjeko ojja kalekera omuntu ku radio ba ku TV abana bagezi ba bypassing because tukira music go kuba ina kuberanga ali mu the what ngali ku system USB yes database nga bamfeedinga olabenga osobola okufuna abagezigezi nga osobola okulira music nenga muzanyisiza flash alinga tekakoze ngobanga whichever a bypassing because it is this exactly what happened in South Africa and Nigeria who tried to adopt the same from UK. Yes. Ekyokuleta system management system obuuma inspector yes, this audio fingerprint machine bagigezako South Africa and Nigeria naye abaana abagezi nga babi bypassing nga nebagamba owakireko otyo nejjukira ogwo omwetololo nga bakubyemu sente zabo machine investor yenga afunye ezakoze eki agenze kati ne wano likely nti bajja kugula ne enkola nkugambye 24/7 internet uludda wa like which esaba zino which radio do you know in Uganda ekola 24/7 nga ya digital kebere energy radio tell ile kuna shows zimu zeteeka yayo live nejira now this requires 24/7 internet ng'ogirina waliwo radio ejjokuwa argument tusobola ku affordinga data wa mwezi waliwo excuse me waliwo IPS like those internet service provider ISPs rather ngotola kwa na internet wano nenga tusobola okuloadinga ekifaananyi obimanyi ngali very weak tatambula kati wano monitor eberanga ina back internet ngane internet joyina olumu waliwo abatalina waliwo abayina nenga agenda kubeera munafuna ebifaanaganako weebityo all those abundance ebiyinza obutasobozesa kino kubeera nga kikola ki nga kiyitawo okiraba naye jjukira kyaffectinga omuyimbi ono omulala ayimirirawo ku power play afune sente ezikola Easter shows afune sente ezikola concert afune sente ezikola okitegeera kiba kimu affectinga because power pro ogikoze eki oba ogikendeezezza n'ekyokubiri radio egenda okussa ku playlist eberenga ekuba oluyimba lwo sara olina okubeera nga olupromotinze eki ekimala ne joyino do promoting nga mabala nga luddawa babataddeko etteeka ekkakali buli DJ go obiyimba nti nkubira gambo waendeka so kundeke musina bitegera ebintu byammwe copyright wenkwatira awo nawo omuyimbi agenda kubeera separate sigamba mbuno I don't know how I can really stress this out not to feel like someone who is pessimistic but ndiku applicability yacho and its effect ikigenda okubeera nga kikola ki nga kireeta so kino kirimuko okuba nti bannaffe bo bala ssente mu kutunza mandatory obuuma nga kiri mandatory naye nga the after effect omuyimbi kigenda kuba nga kimulekala because at the end of the day you can't have your own cake and then eat it lwaki otugenda ku kiri kye bagambye ekya callback tunes nti barigaininze the biggest share of 60% ebintu bya ringtones ebyo byakolera twali tulina content nga mutono okitegeera nga music tetulinya exposed ku ye music oluyimba lukwa nowulira nga olwagala nti Yesu beera nange olwa Judith Babirye for example jukira radio eruwadde amaanyi TV eruwadde amaanyi okitegeera kati nga ntambi njagala lulimba Yesu beera nange lubeere nga omuntu wankubira lwempulira jukira luli promoted tosobola kuteekamu luyimba lubeere ringtone yo nga telufunye power play y'amaanyi naye kajjukire n'oyokyezaayo otaddeyo amateeka mayitirivu nnyo kati muntu kyali awo aba agenda okuyaayaanira okubeera nga oluyimba lumanyi lubeere ringtone ye oba okitegeera kati awo waliwo obuzibu obukola ki waliwo obuzibu obuli awo kati naawe nekirabika nti eno ringtone MTN eselecting ennyimba negamba njagala nkudi oba enkudi alutwalayo n'agamba I'm offering my song for a ringtone kikola kiti ekyo no
waliwo bataba aggregators. Yeah. Kati aggregator side eyo yabeeranga publisher ajja natuukirira omuyimbi namugamba olumanyi waliwo diri bweti ne bweti nze ennyimba zo zimpe ngenda ziprovidinga eri telecom company biki ne musayininga ebipapa kyobalaba nti mweyo gundi mulimu abantu basatu artist telecom company which hosts and then the aggregator abaleese business. So aggregators be batuukirira abayimbi okubajjako ennyimba zaabwe zibeere available to be used as ringtones. So aggregator aba middleman. Abanga middleman. Naye kati aggregator agenda ate omuyimbi amusaba oluyimba ng'oluyimba tezizannya. Tezirina maanyi. For this kiyinza favoringa the likes of Eddie Kenzo bebe kula abanene naye nga banabo wansi. Yes, and also ringtone guni ziba tezikyafuna nnyo biseera bino olw'ensonga nti abantu nawo music abadde ali availed ku bonga asobola okumusanga ku TikTok, asobola okusanga oluyimba luddawa katuli mu era ya Spotify ntambi kati ennyimba zonna zirina ku Spotify. I wouldn't care aba mu ringtone yange mulimu ki, understand? Yeah. I wouldn't. Kati music ya shifting takyali mu music oli wa 20 years ago. Music agenda shifting how it is distributed, how it is consumed. Kati mulimu ebintu ebimu nga tebijja kukola meaning eri awo okiraba. But newoba okireseeyo bannaffe ba telecom companies ezo z'olaba nawuliddeko ko oluvuuvumu nga bagamba you know what tulina okwerwanako mu mateeka now that revenue split eri forced and then it is illegal or it is a violation of freedom of contracts by the government okubeera ng'eyingirira interfering with our private contracts. Okitegeera nga bagamba wano waliwo unfairness era bebamu ku abo abamu ku baagala okutwala etteeka lino mu kooti mu constitutional court for some provisions okubanga for some provisions okubanga bazi plucking out. Okitegeera so ekyo okulichallenginga ne bawangula, is there a chance even the slightest of chances? Definitely, why not? Every law is subject to be contested about, to be challenged. We've just seen the we've just seen the Computer Misuse Act. By scrapping it off, it was challenged. It was taken as soon as it was assented on. We've seen so many laws that have been scrapped off. That some of the provisions of the you saw what happened to the Exercise Duty Act of 2018, the social media tax. Yeah. So we first delay the celebrations. A lot can happen. Sometimes, and some of those are the stakeholders. Abayimbi tebalowooza nti etteeka lino lyabwe bokka bokka lize protectinga buli stakeholder. Kabire ba investors nga liba protectinga. Tobola banawulidde bubi. Wenawulidde obera yabadde Eddie, I don't know. Olaba ebintu bino eby'amateeka muganda. I'm not an expert ow'amateeka nange sijja kwagala kwegeziwaza. But I do try as much as I can to either seek legal redress for an interpretation from a lawyer. Nebino benyini byendi mukwogera siri mubyogera nti ndi mugezi nnyo mbimanyi. But nteekamu time okubeera nga mbuuza ku bukugu, you know. Yeah. The clause that had the 20-year reversion. Wakiwuliddeko ko? Nakiwulidde, I saw it somewhere nga discussing on parliament. Nga bagamba nti once rights are nti singa nira ku example singa omuyimbi Chameleone oba omuyimbi Sebatta yatunda rights ze. Kubanga abayimbi abasinga bangi because of the economic constraints batukanga abaganda bagamba nti kyolina kye kikununula ne batunda ennyimba zaabwe ne batunda rights zonna ne baziguza ba publishers. Publisher namugamba oyagala mmeka tinjagala milioni 5 njogera nga 30 years ago. Zali sente nyingi. Oli namubuuza nti wemba nkwadde sente zino tolina kyobanja wadde nti nze bannange sirina. Kale teeka omukono ku lupapula. Bangi abatunda catalogs zaabwe, bangi abatunda tukiyita masters essaawa zino nga tebabangi.
Kati bali be bafuuka bannannyini rights ezo. Kati teekawe libeera lizze liba ligenda protecting ono because kannawe ye nannyini rights tirikola nga lidda mabega because nawidde bagamba nti emyaka 2 wegiggwako nga rights ziddayo ew'omuyimbi naye tulina because etteeka lirina okutunuulira mwagreelinga ku kyekiri ku lupapula nti ono yanguza bulamu ne muwa kye yali ayagala kati balina protecting nze abannannyini rights. That is what it works. That is how it works. So it has to come and protect this investor. What was the Twitter work for hires? I don't know if you know them. The commissioned works. There's shares or so. The executive producer nga kanku example ya Paul Rosenberg. Ya niyo simuli yangako. Limba chulu yako. Manager wa Marshall Mathers. Yes sir. Eminem. Nida waliwo yagambye naye ntambi oleeta nnyo Abamerica mu nsonga zaffe. Kasuku yagamba nti oteekamu ekirungo. Kampeyo mu Bamerica. Ndagala abantu baleetene ku bintu byetutegeera obulungi ffenna awamu. Kampu example ya Swang Zavin. Swang Zavin is a record label that has the CEO, Mwami Chaze, and the CEO, Benon Mugumbya. Bas ne basayinga omuyimbi Azawi nga talina wadde anything najja ne amusayininga as their artist ne bamuleetera buli kimu writer wuuyo bamusasudde wandikira Azawi mpavu example Azawi yewandiikira kanfune Nwaji wange nti Nwaji muwandikira oluyimba musawo omuwandiisi n'akulukunya epapula n'akulukunya ne amusasula acting bwengoma acting yamusasula genda video director ani ali awo nti Frank ajja video sente meka milioni 12 genda buli kimu yakimukolera nti kadulimba la promotinga radios 12 sente meka nti milioni awo zijabanga 8 TV meka TV mukaga milioni bwezi ba promote baani abajo kijubisa nti ntambi huyo wali ayagala meka milioni 2 tumuwe oluyimba lilofuuka hit okitegeera kakati rights eziri commercial zibeera za investor oyo record label for example omuyimbi n'asigaza performing rights nenga anything ekivaamu sente whether licensing okuzikozesa mu advert whether stream platforms whether wona royalties zaki za muyimbi kati gwanu oyagadde abo bajje mu business mu ngeri eyo ogambe nti rights weziddayo eziri commercial ziddayo wa muyimbi nenga weerabidde input gy'ateekamu kyekiringanga ne kucha film but for film to be specific I want to get another day because kinene kati leo kambere ku music ojja kumkomyawo netweko ka glimpse katono nnyo nja kuzza of course definitely kati ku film mu film industry wekolamu yes kati ku film nabo bali mu close 9 yeyo omuli nti ba such like the Beijing Treaty on audiovisual performances ne bagamba nti ba actors ne ba performers in films bajaba baina rights zaabwe nabo nga they are remunerated every time they are film or the film gye balimu eri mu kuzanyiwa ku TV or somewhere obuzibu batamanya nti no wano mukola contracts but producer because producer yabeera nanyini economic right ya film the producer no unlike mu film unlike mu music eno mu film producer yaba nanyini economic right kati ye afuna budget nti yakadi for example 5 n'anonya cast ne bakanya ku sente n'amuwa gwegenda right n'afuna directing gwegenda n'afuna screenwriter oba scriptwriter gwegenda n'agamba kati ebisigadde sente zivayo zange. That is how movies work. Ne bano bagambye nti nabo buli banaaba nga bazannya nga bafuna sente naye ng'ono gayi bakoleko definitely kati kiba kigenda ku yonna ebeera mu film nti climax erina akazannyo buli alimu alina okulya definitely buli we bazannyanga ddamu alya kati teriyo private investor and as far as film industry Uganda we tuli wansi nnyo tuli bubi music ina we ne film tuli bubi kati buli muntu yali yagadde okuinvestinga mu film ng'ebyabira bagamba film now sijja kuinvestingayo ekyo nga tuyita mu Beijing Treaty on audiovisual performances ne the ban convention but
I'll get time kucha film because biwanvu bingi nnyo mulimu n'ekyokwagala okueliminatinga ba villages mu Uganda, mulimu ky'okueliminatinga sites beating. So you give me another time on that. But kamalirize kya music. Tujja gikola ku weekend, I think. Definitely, I'll get time. So, ekya music kyenkugambye ekyo nti kakati bano record labels zose bazigenda kusigala ludda weziteeka mu bayimbi sente mpitirivu ennyo. But publishers, bad enough nti the publishing system mu Uganda teriiwo almost now. Okuba twagenda digital, twagenda mu bino. Ba publishers bakoma kulaba kubali bakasiwukira bagulanga zi tape nga albums, balusini. Betwakoma. Aba bagula bakafeero, abagula basebata, abagula bakamiliyoni bamayinja, bamisaaki, okiraba. Who still have their contracts? Wadabamu baafa but the estate they have. Twagula sebata bulamu bamuwa sente mpitirivu. Otugamba otya mbu emyaka 2 wegigwako. Sebo yetu mudize rights ze nenga twaitwa kanya mu ndagaano mu myaka 5 alenga teriyo tteeka likola nga lidda mabega naye oli omukulu yannyonnyodde nti munnange ligenda kutandikirawo ne bali abali bagula ennyimba z'abali zigenda kubaddira kubaddira from 20 years from 2 days ago oba immediately nti etteeka ligamba nti emyaka 2 wekiba kigweddeko nga waliwo yagula rights z'omuyimbi rights zimuddira naye luli gyali 5 okitegeera 50 years mulidi ekkadde kati abasinga basayingira mulidi ekkadde 50 years tosobola gamba liba ligenda kusanyawo contracts ziri enkadde lirina kutandikira yesterday for example oba lijja kutandika from the time it will be assented on kugenda maaso abanakolanga contracts ezo but bad enough nti moving forward kizibu essaawa zino ene publisher tetubalina nakubayina tetulina publishing system mu Uganda almost as it was agenda okukwata omuyimbi amuteke under contract y'emyaka 2 agule catalogue ye nga music nga even essaawa zino wetuli music nkugambye ali wansi kati ba investor batunulamu ne balaba nga it is risk business unlike the other days oba okitegeera okugula omuyimbi nga n'okuyiya kwaffe abayimbi bayimba ennyimba si kwogera bubi naye naawe consuminga music mu biseera bye eby'eddembe okubeera nti noosobola okuwulira oluyimba lw'omuyimbi omunnauganda mu kaseera kano n'oluddamu enkya n'oluddamu wiiki ejja n'omwezi n'emyezi 3 nga luli ku playlist yo ffe tubikuba tukubaziyo zambe tukuba empiso bitukolera ssebo nanti bibakolera naye kale okyasobola okukuba ozambe takyakola kyekimu definitely nti yaggwako kyayiwa enjayi yaggwako nti bayimbi bameka kati bitukyalina abasobola kati otukubira ku music asobola okutambula nabenafu n'akula nabeera classic batono kati awo music naffe tulina okubeera nga tumwongeramuko ku binonogo ne ku birungo okitegeera kati awo walala si kyemba nyagala n'okwogera awo so ebyo byonna muganda wange ndaba byebimu ku biyinza okubeera nga bituleetera obuzibu wali ku saidi ya radio nga nzezeewo ba TV balaba nga banyigiriziddwa wano kuba nti bakuba omuyimbi omunnauganda every time basasula nga bagamba lwaki twesumbuwa tugende ku music omulala foreign music nga gwe tukuba oba because foreign music nababeteeka nga byoli bagamba temujja kumukuba olw'ensonga nawe oyabeera pirated twasayinize contracts n'aba WIPO twasayinize contract ne bagundi okuba protectingira ebyabwe but protecting those are reciprocal agreements but mu mateeka mu prosecution etteeka terikola mu mbeera omanyi banange mpulirira ddala ennaku because wemba mulimu mwagala criminalizing the pirates for prosecution okufuna obujulizi criminalizing now pirate TV you say pirate they are pirating enyimba za R. ze bakuba radio they are pirating 50 Cent songs gwe nogamba bagenda batwala mu court one besides eri kubanga etteeka nalidde nga ligamba nti automatically when you're under this street automatically you have to protect our works it works on paper but in court oba okuleeta empapula ezikulaga gwe UPRS nti nno baakuwa obuvunaanyizibwa okuprotectinga a specific kind of song nti bano bagikubye mu bukyanga empapula ze mutalina nga anakuwa empapula tugeze 50 Cent oba record label gyakolerawo the publisher of 50 Cent music okitegeera oba the CMO
50 Cent is good with it. Yeah? Because one, abantu batategera ku bintu bino olumu, the cultural movements, nadala music and film. Besides okufuna saint, those people batunda culture. It is not a mistake for us in Uganda to watch pirated movies. Netulaba Iron Man, Netulaba Schwarzenegger Commando. It is them. It is them who let us watch those movies. Olw'ensonga nti bagala okutundiramu. Meka kisaba zino twava mu kulwana okw'amaanyi netudda mu soft power. Bantu balwanisa music, balwanisa balwanisa biyiye. Kati bali bakireka ne mu pirating and ekijja ne kituuka ne Uganda. Bamaze okubanga bakifunamu ssente probably ku box office oba mu theatre mu cinemas. Nezijje. Okitege naye kati gole eno olwana nti bannange muli mu kulaga firimu ya JTV teyagiba wa kitege. Koze ebiseera bingi nnyo firimu efuluma ne bayitawo emyezi 2 ne tugifuna ku website eziri illegal. Definitely. Zibera illegal, they are pirates, but it is what we saying yagamba nti oba corruption is there's a justification of corruption in says nga balaganga ennungi nga teweetabira bwenseyinza okukola kyokugwa kati ne piracy kusaidia cultural movement it is intention for sites ziberenga zisobola okupirating as distributing a message etuuke farthest kyobalaba zino zitweet zibateekamu bayita gujjala ogimanyi? I know them. It's very popular naye I've always wondered lwaki tebagiclosing. Definitely. So babateeka mu treaties zino okubalimba nti mu protecting ekyaffe ekiri eyo naffe protecting ekyammwe ekiri ewammwe naye nga ffe tulinayo biki ebiri ewaabwe naye babateeka awo mubeere awo tuli mu wipo tuli mu abiki naye nga sites mpitirivu nnyo kyogamba tebalina mechanism ziyinza kujjawo sites ezo really bazina kitegeera naye bazirekawo for other reasons. Kakati oba ogenza mu prosecution muganda wange naddala mu criminal, of course prosecution eri mu criminal, oba olina okulaga munnanga abantu bwe UPRS temunnanga olaba agreement eno oluyimba lwa album ya Eminem recovery yino bagituwa gundi gyalina oba gyalimu CMO yino atugeze CMO bagiyita ASCAP kuba ASCAP eri mu ggwanga erya America. ASCAP eyo gye bayita American Society of Composers, Authors and Publishers yeno music oyo omulaba nga waali luno oluyimba Cinderella Man luno oluyimba I Need a Doctor luno oluyimba specifics and for every artist for every song naye bali mu kwekweka era it will need an interpretation because amateeka olumu tugatwala for interpretations mu constitutional court for interpretations. What do you mean when you say because someone signed under the Ban Convention or the WIPO Corporate Treaty that or the TRIPS agreement that automatically ogenda protecting automatically how does it work? Kibaita vagueness kyekyagizzaawo the Computer Misuse Act nga mulimu something I explained to you which are malicious information. It was vague. What does it really mean, malicious information? Kati ne wano oba kitegeera so etteeka lino likely ligenda kutwalibwa mu constitutional court others for interpretation then others for some provisions ezinyigiriza abamu ku ba stakeholders okuzijjamu kubanga ba artists balikoze nga everything favors them ba other stakeholders tekiba favoringa ate nga etteeka terina kukola bwentyo lirina okubeera nga teriri discriminatory. It doesn't have to discriminate. Lirina okubeera nga liri fair ku ba stakeholders bonna oba onyigiriza the broadcaster radio and TV telling them to pay every time they play oba onyigiriza ba publishers abagula ennyimba nobagamba nti mmwe myaka 2 wegigwako muzeeyo nga tumaze okutunula mu contracts zaali zisoma ki okitegeera oba onyigiriza ba callback tunes nobaga everything kati mulimu abanyiivu abaagala okubeera nga etteeka eri bakola ki balitwala okuli challenginga for some of the provisions okuvaamu wabula nga mmaliriza kanske nkubuuzeeko katono
when posting a video ku YouTube nenteekamu oluyimba for example Eddie Kenzo, waliwo omuntu ankuba copyright. Omuntu oyo yaani? Secondly, omuntu oyo tayinza kujja n'abanja radio stations zino without bino bye tuyisemu byonna byonna. Anti ba publishers bagula specific rights. Olayinza okugamba nti rights zenguze zigenda kubeera za ku internet. Zagenda ku distributing ku internet. Anyone akozesa wako ku internet nasobola kufuna lukusa muki kunze. Kyobola abantu twetaagawo code, twetaagawo CMO nga buli CMO evunaanyizibwa ku specific rights ze protecting as a licensing. Okitegeera. Eri nebeera nga emu erondola neighboring rights, endala erondola mechanic rights, endala erondola performing rights. Nga wekiri, that is what happens mu nsi endala. Neffe tulina CMO emu gye monopolizing UPRs ekola buli kimu, ye monitoringa economic performing rights, ye monitoringa neighboring rights, ye monitoringa mechanical rights, yagala licensing, yagala monitoring, yagala inspecting, and sometimes it gets overwhelmed because they na capacity eyo. And before you know ng'ekiruubirirwa tekikoze eki tekivuddeeyo. So nga maliriza ebijasi biri kuteeka naye bulikyo ngamba abayimbi nangamba kyo tekiri ku ekyo. Kati bibeera nga biri challenged nga liri mu court for example banga provisions bazigyeemu nga music industry ewunzika nga tuzingako ebitabo tugenda twebaka nedda. Bagamba nti lubaala embeera nga n'embiro kw'otadde. Balina okubawo ebintu ebyali birina okubeera nga bikolebwa oba birina okuba nga bikolebwa ebijja okuyambako that copyright law to work hand in hand than okuleka copyright law yebeerewo yokka erwane bino byonna tesobola. Biki ebirina okubeera nga bikolebwa okubuildinga a strong export market. Because essaawa zino buli muyimbi yenna amaaso gali lukale wano radio wetuwayo TV netuwa ebbala nerituwa. That market is very very small to sustain abayimbi b'eggwanga bonna bali wano off royalties. Oshiteki banafu aba Nigeria, even when their population was 200 million, balabanga that domestic population tesobozesa industry okubeerawo myaka 2 ne batandika okubeera nga babuildinga baby steps paka essaawa zino webali okubuildinga one of the strongest export economies in the whole world, where any Nigerian artist essaawa zino they are globally consumed locally waabwe in the region West Africa, at the continent of Africa, in Europe, Asia, South America, Oceania, Caribbean, and whichever. But actually, weekend on Alabye, I saw a clip ku London Colney training ground ya Arsenal nga bakulimba Morocco lwa Joshua Baraka. Thank you so much. Uganda wa a big thrill omanyi ku Emirates Stadium. Thomas Partey wali akyasambira Arsenal. Nga buli wasamba n'ateeba bakuba party after party. Yes. That is one of those steps building a strong export market nti tusobola exporting artists, the music waba artists baffe but essaawa zino ebibegabega bya Joshua Baraka bimumenya industry agikwatiridde eka internationally nenga we wali ku sentence ava we wali kusobola okufunira ku major deal Universal ne ku signing oba Warner oba Sony, those 3 major, because either okufuna sente ina kubeera deal ya major record label nekuwa upfront oba ndiye kusobozesa okudistributinga mu nsi yonna noliko okuba ku tour sente ezisinga ziri mu tours. Wakalaba tour ya ebadde ya Wizkid ebadde ya Burna Boy, one of those nga ali mu America nga takuba ba Nigeria bali mu diaspora nga kuba Nigeria ngensi nga mulimu n'abazungu izo sente zibeera nsava agenda okuva ku tour eyo nga atafunye endorsement deal nezimu ku company ez'amaanyi, maybe Pepsi, maybe Coca-Cola, maybe Adidas, ngeri mukadde nga $9 bwe bugagga bw'abayimbi. Naye ffenna amaaso gali ku copyright kakati singa ledi yetuwaayo wano tusolooza wali. This industry won't move any inch, I tell you. Ebimu ku birala tulina okubeera nga to building a strong music labels no ku attracting about investors. Some of that in the government no kubeera some policies zisobola okubeera nga zi attracting those investors, probably tax incentives and all that. Ekitasoboka kuba ne ba investors bamanyi
okukubayo torch ne balaba economy ntono, creative economy ntono, tewali ssente awo katuveewo, tewali internet y'amaanyi, streaming business ebeera nfu, tewali publishing system eriwo, tewali professional management culture and all that. Between okusooka okwekolera ffe nga ffe, even government neba tetuyambye, abanigeria building ebyo nga government ataddemu wali initiative, ne government yajja later nga bano bamaze dda okubeera nga moving their movement, togera kuba guy wa Marvin Records. What is the guy? Don Jazzy yasigning about Tiwanani. Olumunja kunyumiza ku deal ya Don Jazzy. Agreement ya Don Jazzy yalina ne Dibanj. Okitegeera kakati ebifa balina okuba nga tubikola ngaffe, because music at the end of the day private business yeeno okiraba agubere mupiira clubs zeziya neziga mani neyiga sponsor nekola ki government nejiyamba policies zimu nakinenge eno private business yaba private investors and all that. Season Man City yatabuse efuna aba sponsors left right and center. I know. So, Muganda wange, I think as far as music is concerned, nja kukoma awo ebimbadde maze be stressing somewhere else. Exactly. But awo tuli Muganda wange. I think the picture is clear. It's not an attack. Sorry. Yeah. I think the picture is clear. No, see attack, you're just sharing a honest truth that's very uncomfortable. Nti abayimbi bangi tebagala kukikkiriza kwegamba oli kuba wa red pill ya matrix, oli kuba wa reality nti yes kizze naye there are some loopholes in it. Frank Ntambi omuntu akusanga wasebo, omuntu asobola okunsanga ku mitimbagano gyonna n'ateekamu Frank Ntambi ku X yeeyo YouTube, oteekamu Frank Ntambi mirimu ne gijja nkola n'abantu bangi nnyo, oteekamu ku test Frank Ntambi Wembakeza. Then ba sponsors bange for now nkoyi nja kuboogera olulaga bandike. Kituufu. It's been a very long day because obadde I think okoze show nga 5 leero. Definitely. Kati mutamanya that initiative gy'oteekamu n'obudde, but some things to be called because of the passion we have. Exactly. Maya abantu bakulaba ng'oyoga tebamanyi nti ebintu bino si byangu. It's difficult. Singa nawe bebamuko obudde nabo niboogeramuko. Omusajja yagambye nti muli ba blogger mulina ebizibu byammwe. Focus on your problems. Toyanza nnyo Frank Ntambi. Amina neyanza nange.